হ্যালো, গুড ইভিনিং। শুনতে পাচ্ছ সবাই? প্লিজ কনফার্ম মি দ্যাট আই অ্যাম অডিয়েবল অর নট। হ্যালো। Okay, so good evening everyone. So sorry for delay. Please response me. Just wait for 2 minutes. জয়েন করুক, তারপর আমি স্টার্ট করছি। সো বেসিক্যালি আমরা লাস্ট ক্লাসে সো প্রিভিয়াস লেকচারে আমি হোয়াট ইজ অয়েলার্স ইকুয়েশন, রাইট, অ্যান্ড রিলেটেড প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছিলাম। সো আজকে আমি দেখো যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো সেগুলো গেটের প্রবলেম, গেট 2000, একদম 2002 থেকে 2005 টু 2000। দেখো রিসেন্টলি গেটের সিলেবাসে ক্যালকুলাস অফ ভ্যারিয়েশন নেই, কিন্তু আমি এই প্রবলেমগুলো কেন ডিসকাস করছি, কারণ এই প্রবলেমগুলো যদি সলভ করতে পারো তাহলে ফার্স্ট অফ অল ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিএসআইআর নেটের প্রবলেমগুলো অনেক ইজিলি সলভ করতে পারবে। ঠিক আছে, যত কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবে তত তোমার কনসেপ্ট ডেভেলপ হয়। যদি কোশ্চেন প্র্যাকটিস, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যত কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে, কনসেপ্ট ডেভেলপ। শুধু থিওরি পড়লে হবে না, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, তোমাকে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, বোঝা গেল? ওকে, চলো চলো তাহলে শুরু করি। সো আমি টোটাল যতগুলো প্রবলেম আছে সমস্ত প্রবলেমগুলো যাদের অয়েলার্স ইকুয়েশনের উপর যে টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে, অয়েলার্স ইকুয়েশনের উপর যে টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে, সমস্ত প্রবলেমগুলো আজকে ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে, সো মন দিয়ে ফার্স্ট অফ অল মন দিয়ে ক্লাসটা করবে। অবশ্যই আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্কটা করবে। ঠিক আছে, ওকে, আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্কটা করে নেবে, তাহলে প্রবলেমগুলো সলভ করতে সুবিধা হবে এবং তোমরা বুঝতেও পারবে। ঠিক আছে, লাস্ট ক্লাসে আমি অয়েলার্স ইকুয়েশন ডিসকাস করেছিলাম। সো আজকে আমি এখানে দুটো টপিক আছে, অয়েলার্স ইকুয়েশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাংশনাল ডিপেন্ড অন হায়ার ডেরিভেটিভ। ঠিক, দেখো প্রিভিয়াস লেকচারে যে আমি ফাংশনাল দ্যাট ইজ এফ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই ড্যাশ ছিল, রাইট। সো আজকে আমি এই টাইপেরও কিছু প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ এফ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ওয়াই ড্যাশ ওয়াই ডবল ড্যাশ, ওয়াই ডবল ড্যাশ মিনস ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু। ঠিক আছে, সো সিঙ্গেল লেকচারে পুরোটা কভার আপ হয়ে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি। তো ক্লাসটা কমপ্লিট করার পরে যে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো তোমরা একদম, আমি বারবার বলছি যে স্টাডি মেটেরিয়াল দ্যাট ইজ নোটসটা ভালো করে কমপ্লিট করবে। ঠিক আছে, 1 ইয়ার ভালো করে প্রিপারেশন নাও, জাস্ট 1 ইয়ার ভালো করে নোটটা রেডি করে নাও। নেক্সট এই বছর যদি নাও হয়, নেক্সট ইয়ার যখন জাস্ট নোটসগুলো ভালো করে রিভাইজ করে চলে যাবে, দেখবে অটোমেটিক্যালি 1 to 3 অ্যাটেম্পটসের মধ্যে আশা করি তোমরা কোয়ালিফাই করতে পারবে। কিন্তু ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা প্রবলেম, নোটসটা আমরা রেডি করি না। ঠিক, যতগুলো টপিক আছে বিশেষ করে স্পেশালি যেটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টপিক, দ্যাট ইজ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, রিয়াল অ্যানালাইসিস, ওকে, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এই কয়েকটা টপিক খুব ভালো করে পড়ো। কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে, এই কয়েকটা, দ্যাট ইজ পিওর ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে পিওর রিয়াল অ্যানালাইসিস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা, ঠিক আছে, কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস, এগুলো খুব ভালো করে একবার পড়ো, ভালো করে নোটসটা রেডি করে নাও। দেখবে নেক্সট ইয়ার থেকে জাস্ট কোশ্চেন যে প্র্যাকটিসগুলো করেছিল একবার দেখে যাবে, দেখবে অটোমেটিক্যালি ক্র্যাক করে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু কনসিস্টেন্সি রাখতে হবে। ওকে, সো এরকম হয় যে এই বছর দিলাম, নেক্সট ইয়ার থাক
পারলাম না, পরের বছর আবার দেবো, এই ভুলটা কখনো করবে না। ঠিক আছে, দেখা গেল জিআরই একটু কম প্রিপারেশন নিলে দেবে, সেই আরই ক্লিয়ার করে যেতে পারো। ঠিক আছে, এরকম তো ব্যাপার নেই যে তোমাকে তো এখানে থিওরেমের স্টেটমেন্ট মুখস্থ রাখার দরকার নেই, জাস্ট প্রবলেমগুলো সলভ করে কী কী শর্ট নোটসগুলো একবার রেডি করে নাও। ঠিক আছে, জাস্ট প্র্যাকটিস করো, তাহলেই হয়ে যাবে, এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আর আমি জেনারেল অ্যাপটিটিউডের দ্যাট ইজ পার্ট এটাও আমি শুরু করব, জাস্ট কিছুদিন পরে আমি পার্ট এটাও স্টার্ট করবো। সো পার্ট এটাও তো ওখান থেকে এক্সপেক্ট করতে পারো 7 to 8 কোশ্চেন যদি ঠিকঠাক করতে পারো না, 7 to 8 পার্ট এ থেকে। পার্ট বি থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14 to 15 কোশ্চেন করো, আর পার্ট সি থেকে 13 to 14 কোশ্চেন করলেই দেখবে অটোমেটিক্যালি জিআরএফটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো টার্গেটটা এটা রাখো। ওকে, ক্লিয়ার? একবার সবাই শুনতে পাচ্ছ? প্লিজ কনফার্ম মি, শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ কি না? কি মুশকিল। আরে ক্লাসটা সবাই জয়েন না করলে কি করে? ঠিক আছে, চলো আমি পড়িয়ে তো দিই। সো প্রিভিয়াস ক্লাসের যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছিলাম নিশ্চয়ই তোমরা সলভ করেছো, রাইট? ওকে, ওকে, ঠিক আছে। So today I am going to discuss CSIR problem on the topic calculus of variation. So basically আজকে আমি Euler's equation এর উপর প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেমগুলো সলভ করব from the topic calculus of variation. Okay, so first, what is Euler's equation? What is Euler's equation? Just see, it is very important. What is Euler's equation? That is, suppose the necessary condition for the functional, the necessary condition for the functional x0 to x1 f x y y dash dx to be maximized or minimized is that del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is called Euler's equation. Okay, del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. This is called Euler's equation. Okay, del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is called Euler's equation. And what is the alternative form of Euler's equation? The alternative form of Euler's equation is, this can be also, that is, this equation can be also written in the form, this form, that is ddx of f minus y dash del f del y dash minus del f del x is equal to 0. So this is the alternative form of Euler's equation, right? Okay, so now these are very, very important. That is, variational problems becomes meaningless. What are the conditions? Suppose we get the identity when we solve this Euler's equation, del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. If we get this 0 is equal to 0 by solving Euler's equation, then the variational problem will be meaningless. Okay, so it is very important. So by solving Euler's equation, what is Euler's equation? That is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. If we solve this equation, we get 0 is equal to 0, then the variational problem will be meaningless. Okay, next, by solving, suppose we get yx by solving Euler's equation, but it does not satisfy the given condition. That is, if the solutions does not satisfy the boundary conditions, then the variational problem becomes meaningless. Okay, ठीक? So by solving Euler's equation, if we get this form, that is 0 is equal to 0 or 1 is equal to 0, something like that, then variational problem will be meaningless. Similarly, by solving Euler's equation, suppose the solution yx does not satisfy the boundary conditions, then
the variational problem will also be meaningless. Next, it is very important. If f is independent of y dash, f is independent of y dash, f is a function of, just see, f is a function of suppose x, y and y dash. If f is independent of y dash, that means del f del y dash, del f del y dash is equal to 0. Then what is Euler's equation? We know that this Euler's equation is del f del x, del f del y, right, minus d dx of del f del y dash is equal to 0, right? Suppose del f del y minus d dx of del f del y dash is equal to 0. So if f is independent of y, if f is independent of y dash, then del f del y dash is equal to 0. So then del f del y, so this equal to 0 because del f del y dash is equal to 0. Just see, if f is independent of y dash, then del f del y dash will be 0. So del f del y dash is equal to 0. Then the Euler's equation, that is this equation becomes del f del y is equal to 0. So this is not a differential equation. Okay, so we cannot solve further. It is very important. If f is independent of y dash, then by Euler's equation we have del f del y dash is equal to 0. Then Euler's equation becomes del f del y is equal to 0. Hence we cannot solve further since it is not a differential equation. So these are some restriction of variational problem. Okay, so now we discuss, just see this problem. This question asks in GATE exam 2011. Just see this. Assume f to be twice differentiable function, right? And let jy be the functional is of the form, that is 0 to 1. What is given here? The functional is integration 0 to 1 f x y dash dx. Okay, defined on the set of all continuously differentiable function on the closed interval 0 1, that is x belongs to closed interval 0 1. For some arbitrary, here the boundary conditions are y0 is equal to a and y1 is equal to b, that is at x is equal to 0 the value of y is a and x is equal to 1 the value of y is b. For some arbitrary constant c, the necessary condition for y to be an extremum, of j. What is the necessary condition? Just see here, just see this form. F is a function of x and y dash only, right? F is a function of x and y dash only. So here y absent. That means the function f is independent of y. Just see, x0 to x1, f is a function of x, y, y dash means dy dx. Then it will be maximum or minimum is that del f del y minus d dx of del f del y dash is equal to 0. F is a function of x, y, y dash. So here f is a function of only x and y dash. So y is absent. That means f is independent of y. Okay, clear? That means f is independent of y. F is independent of y. That means del f del y. So this equal to 0, right? Then Euler's equation becomes, what is Euler's equation? That is del f del y minus d dx of del f del y dash is equal to 0. So this is the Euler's equation. So Euler's equation becomes del f del y is equal to 0. That means minus d dx of, so d dx of del f del y dash will be 0. So integrating we get del f del y dash. So this equal to constant.
Okay, so if we integrate this, we get del f del y dash is constant. So which option is correct? So option B is the correct answer, right? Okay, clear? Okay, so next problem, just see this problem. This question asks in GATE exam 2010. The Euler's equation for the variational problem minimize, this is the functional, integration 0 to 1 2x minus xy minus y dash into y dash dx is, which is correct? So here just if we compare with the Euler's equation, that is integration x0 to x1, f is a function of x y y dash dx. So here f is, this is f, right? So here f is, here f is 2x minus xy minus y dash into y dash, right? Okay, that means, so what we get, that is 2x y dash minus x y y dash minus y dash square. Okay, so what is Euler's equation? The Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is the Euler's equation. This is Euler's equation. Okay, so this implies that what is del f del y? So therefore del f del y, differentiation with respect to y partially. Okay, so this will be 0. Okay, so that means minus x y dashed. Okay, we differentiate f with respect to y partially, so x y dashed is constant, so this is 0, right? So this will be minus x y dashed, and del f del y dashed, del f del y, that is differentiation partially with respect to y dash. So now x and y are constant, so this will be 2x, right, minus xy minus 2y dash. Is it clear? Okay, so this is del f del y and this is del f del y dash. This is del f del y dash. So now this equation becomes, so del f del y, that is minus x y dash minus ddx of del f del y dash, that is 2x minus xy minus 2y dash is equal to 0, right? So this implies that minus x y dash minus, now just differentiation with respect to x, so this will be minus 2 plus, right? So first x is constant, differentiation of y, that is dy dx, that is y dash, right? Okay, plus that is will be minus, now y is constant, y is fixed, derivative of x, that is 1, minus plus, so this will be 2, so y dash means dy dx, so derivative of dy dx, that is d2y dx2, so that is y double dash, so this equal to 0. Okay, clear? So minus xy dash plus xy dash cancel, so ultimately what we get, 2y dash minus y, so this equal to 2, 2y dash minus y, so this equal to 2, so option A is the correct answer. So option A is the correct answer. Okay, clear? Up to this any doubts? Write on chat. আমি সমস্ত প্রবলেম গুলো ডিটেইলসে এক্সপ্লেন করব, একদম ক্লাসেই পড়াটা কমপ্লিট করে নেবে, ঠিক আছে? কি বলছি?
সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিটেলসে এক্সপ্লেন করবো। সো ভালো করে ক্লাসে পড়াটা কমপ্লিট করে নাও। যদি কোনো ডাউটস থাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস রিগার্ডিং এনি কোশ্চেন দেন ইউ ক্যান আস্ক মি অন চ্যাট বক্স। প্লিজ কনফার্ম মি, জাস্ট একটা রেসপন্স করো। রেসপন্স করলে বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝতে পারছো। আর যদি আমি যদি একাই বলে যেতে লাভটা কি, তাই না? তোমাদের প্লিজ একবার কনফার্ম করো যে জাস্ট সিম্পলি টাইপ সি। খুব বেশি লিখতে কষ্ট হয় তো সি টাইপ করো, তাহলে বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, প্লিজ। আমি প্রতিটা প্রবলেম ডিসকাস করব ডিটেলসে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ঠিক আছে, খুব ভালো করে জাস্ট প্রবলেমগুলো সলভ করো। এই প্রবলেমগুলো সলভ করলে কি হয়, টোটাল যে গেটের সমস্ত প্রবলেম ডিসকাস করে দেবো ক্লাসে, তাহলে এই প্রবলেমগুলো সলভ করলে নেক্সট ক্লাসে যখন সিএসআইআর প্রবলেম বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্স এক্সাম প্রবলেম ডিসকাস করে দেবো ফুল কনসেপ্ট। ঠিক, আমি ক্যালকুলাস অফ ভ্যারিয়েশন থেকে টোটাল 7 to 8 লেকচার এমনভাবে কমপ্লিট করে দেবো যে ফিউচারে আর জাস্ট লেকচারগুলো অনুষ্ঠানটা ভালো করে দেখে নেবে, আর কোনো প্রবলেমই হবে না, গ্যারান্টি। ঠিক আছে, কিন্তু আমি যা যা করাবো, যে যে নোটসগুলো প্রোভাইড করবো, যে যে স্টাডি, সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করতে হবে। ঠিক আছে, আমি কখনো বলছি না যে জুন মাসের মধ্যে, আমি কিন্তু কখনো টার্গেটটা কিন্তু আমি বারবার বলছি ডিসেম্বর, ওকে, নট জুন। সো আমার ডিটেলসে একটা নেটের সিলেবাস কখনোই 6 মাসের মধ্যে আমার পক্ষে এই মুহূর্তে পসিবল না, বিকজ আমার ইউনিভার্সিটি প্রচুর কাজ আছে। ঠিক আছে, সো উইকলি 2 দিনই পড়াবো, কিন্তু টার্গেট আমি ডিসেম্বর মাসে ফুললি কমপ্লিট ডিটেলস আমি যা যা বলি সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে দেবো উইথ স্টাডি ম্যাটেরিয়াল। যা যা দিচ্ছি সমস্তগুলো নোটসগুলো ভালো করে কমপ্লিট করে নেবে। কোনো নোটস প্রিন্ট আউট করার দরকার নেই, জাস্ট নোটসগুলো নিজের হাতে করো। নিজে করলে কি হবে, একবার পড়াটা হবে, ফার্স্ট অফ অল কনসেপ্টটা ডেভেলপ হবে। ঠিক আছে, ওকে, বোঝা গেল? সো প্লিজ সবাই, যতগুলো প্রবলেম আছে, প্লাস ওয়াই হবে না, কি হবে, ভুল করেছি ক্যালকুলেশন নাকি, ক্যালকুলেশন ভুল করলাম। মানে যে প্লাস, ও এটা এখানে প্লাস ওয়াই হবে, ঠিক, সরি, এটা কালেকশন প্লাস ওয়াই হবে, ঠিকই বলেছো, প্লাস ওয়াই হবে। হ্যাঁ, এটা কালেকশন করে প্লাস ওয়াই হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা প্লাস ওয়াই হবে, প্লিজ একটু কারেকশন করো। ঠিকই বলেছো, আই এম সরি, দিস উইল বি প্লাস ওয়াই। ওকে, প্লাস ওয়াই, রাইট, প্লাস, এক মিনিট, প্লাস ওয়াই প্লাস 2y double dash is equal to 0, right? Derivative of y dash, that is y double dash, y dash means dy dx, so derivative of dy dx, that is d2y dx2. So this implies that minus xy dash plus xy dash cancel, so 2y double dash plus y, so this equal to 2. Okay, so which option is so which option is correct? So option A is the correct answer. Okay, okay, so next problem, just see this problem. The extremum for the variational problem, the extremal for the variational problem, this with the boundary conditions. What are the boundary conditions? The boundary conditions are y0 is equal to 0, right, and y pi by 2 is equal to 1. So these are the boundary conditions, okay, occurs for the curve. So basically we have to find the solution with the help of Euler's equation for this functional, right? So here what is f? Here f will be this, please correction this, so this will be pi by 2, okay, integration 0 to pi by 2, right? This will be integration 0 to pi by 2, okay. So here what is f? This is f, this is f, right? F is y dash square, f is y dash square plus 2y y dash
minus 16y square dx. So this is f. Okay, so here f is y dash square plus 2y dash minus 16y square. So this is f. That is, f is a function of x, y, y dashed. Okay, f is a function of x, y, y dashed. So what is Euler's equation? The Euler's equation is del f del y minus d dx of del f del y dashed del f del y dashed is equal to 0. So this is the Euler's equation. This is Euler's equation. Okay, so now therefore del f del y, so that is differentiation partially with respect to y. So 2y dashed minus 32y. So this is del f del y, and del f del y dashed del f del y dash. So this will be 2y dashed plus 2y, right? 2y dashed plus 2y. Take. So this implies that del f del y, so this is 2y dashed minus 32y minus d dx of del f del y dash, that is 2y dashed plus 2y. So this equal to 0. So this implies that 2y dashed minus 32y minus 2 derivative of y dashed, that is y double dashed minus 2 dy dx, that is y dashed, is equal to 0. So plus 2y dashed minus 2y dashed cancel, right? So ultimately what we get, minus 32y minus 2y double dashed is equal to 0. Just multiplying both sides by minus sign, that is 2y dash plus 32y is equal to 0, dividing both sides by 2. So that means y double dashed plus 16y is equal to 0. So this is the differential equation, right? That means what is the differential equation here? That is d2y dx2 plus 16y. So this equal to 0. Okay, so now we have to solve this differential equation. So what is the basically this is d squared, right, plus 16 into y is equal to 0. What is d? Basically d means d dx. So what is the auxiliary equation? Auxiliary equation will be m square plus 16 is equal to 0, right? So auxiliary equation is m square plus 16 is equal to 0. That means m is equal to plus minus 4i. So alpha plus minus I beta. So what is the complementary function? That is Cf will be e to the power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. So therefore Cf, that is complementary function, that is c1 e to the power 0x c1 cos beta x c1 cos 4x plus c2 sin 4x. So this is the complementary function. Okay, right hand side is 0, that means pi, that is particular integral. So this is 0. So what is the solution? Y will be Cf plus pi, right? What is the general solution? Y is equal to Cf, that is complementary function, plus particular integral. We know this. This is the solution. So here, so therefore y is equal to, what is Cf? Cf is c1 cos 4x plus c2 sin 4x. Okay, so this is the solution of the Euler's equation. Okay, now what are the boundary conditions? Just see, here it is given that y0 is equal to 0.
right? And y pi by 2 is equal to 1. From these two conditions, we have to find the values of C1 and C2. Okay, so first condition is that y0 is equal to 0, right? So now y0 is equal to 0. That means when x is equal to 0, y is 0. So from this y is equal to 0, x is equal to 0. So C1 cos 0, the cos 0 is 1, C2 sin 0, that is. So ultimately we get C1 is equal to 0. Again, from the second boundary condition, that is y pi by 2, so this equal to 1. That means when x is equal to pi by 2, y is 1. So from this y is 1, x is equal to pi by 2, that is C1 cos 4 into pi by 2 plus C2 sin 4 in pi by 80 ছিল প্রবলেমটা, এক মিনিট কারেকশনটা করো তো, এটা pi by 80 হবে, ঠিক আছে, ঠিকই আছে প্রবলেমটা, এটা ঠিক করো এক মিনিট, প্রবলেমটা এখানে এটা pi by 2 হবে না, pi by 80 হবে, ওর তো হ্যাঁ এটা 80 হবে, ঠিকই আছে। Please correction this will be pi by 8. Okay, pi by y pi by 8 is equal to 1. Okay, y pi by 8 is equal to 1. Please correction this, y pi by 8 is equal to 1. Okay, so from the second boundary condition, again আমি আগে বলছি, দেখো এখানে কোশ্চেনটা একটু আমি ভুল টাইপ করেছি, যে বাউন্ডারি কন্ডিশনে দেওয়া আছে, এটা একটু কারেকশনটা করো, এখানে ভুল দিয়েছি আমি, টাইপটা ভুল করেছি, y pi by 4 এটা হবে না। Please correction this will be y please correction this will be y pi by 8. Y pi by 8 is equal to 1. Okay, so again y pi by 8 is equal to 1. That means when x is equal to pi by 8, y is 1. Okay, when x is equal to pi by 8, y is 1. So this implies that y is 1, x is pi by 8. So C1 cos 4 into pi by 8 plus C2 sin 4 into pi by 8. So ultimately what we get, so this will be cos pi by 2, cos pi by 2 is 0, so this will be sin pi by 2, sin pi by 2 is 1, that is C2 is equal to 1. Okay, so C1, so ultimately the value of C2 is 1 and C1 is 0. So the solution becomes, therefore y is equal to, C1 is 0, C2 is 1, that is y is equal to sin 4x. So this is the required curve. So option A is the correct answer. Okay, this question asks in GATE exam 2007. Okay, clear? বোঝা গেছে প্রবলেমটা? প্রবলেমটা ক্লিয়ার সবার? y ড্যাশ টার্মটা থাকবে, 2y ড্যাশ টার্মটা থাকবে, বললাম তো 2y ড্যাশ টার্মটা তো আছে, ঠিকই আছে, 2y ডবল ড্যাশ প্লাস y, কি বলছো অনুপ? ঠিকই তো আছে, কোথায় ভুল করলাম নাকি আমি? না ঠিকই আছে। যখন y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল করেছিলাম, কোনটা বলো তো, কত নম্বর প্রবলেম? y এর সাপেক্ষে যখন পার্শিয়াল করেছিলাম, কোনটা বলো? টু ওয়াই ড্যাশ, ও হ্যাঁ ডি এল এফ ডেল ওয়াই, তো এখানে একটা ভুল করলাম মনে হচ্ছে না,
2y ড্যাশ মাইনাস 32y এর রেসপেক্টে যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি দ্যাট ইজ 2y হবে, সরি ঠিকই বলেছো, y এর রেসপেক্টে 2y ড্যাশ, ঠিকই তো বললাম। কি বলছো কোনটা বলো তো? হুম, ঠিকই আছে, ক্যালকুলেশনে দেখো 3 নম্বর। হ্যাঁ 3 নম্বর কত, কোথায় প্রবলেম? ডেল এফ ডেল ওয়াই, ওয়াই রেসপেক্টে যখন পার্শিয়াল দ্যাট ইজ 0, ওয়াই রেসপেক্ট দ্যাট ইজ 2y ড্যাশ, তুমি কি লিখেছো? ওয়াই এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল করেছিলাম 2y ড্যাশ মাইনাস 32y, ঠিকই তো আছে। কোশ্চেনটা ঠিক দিয়েছি তো আমি? হ্যাঁ, কোথায় ভুল করেছি আমি? 2y ড্যাশ প্লাস 2y, তুমি একটু ভালো করে দেখো, ঠিকই আছে, ঠিকই আছে, ঠিক আছে, তুমি হয়তো একটু কোথাও গন্ডগোল করছো আই থিঙ্ক। আমার তো ঠিকই, কোশ্চেনটা আমি একবার দেখে নিচ্ছি, তুমি বলছো কোশ্চেনটা আমি কি দিয়েছিলাম, একটু ঠিকই দেখতে পাচ্ছি ভাই, কোশ্চেনটা তো ঠিকই আছে। ঠিকই আছে, হ্যাঁ তুমি আবার ভালো করে চেক করে নিও, আই থিঙ্ক ঠিকই আছে। ওকে, একবার দেখে নিও ভালো করে, ঠিক আছে। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, next problem, just see this problem. Here the functional is given by this, okay, integration 0 to pi by 2, integration 0 to pi by 2 dy dx square, dy dx square, that means y dash square minus y square. So what is f? What is f? Here f is, here f is this, that is dy dx square minus y square, dy dx that is y dash, so y dash square minus y square. Okay, so this is f, ठीक. So f is a function of y and y dash only. Okay, so f is independent of x, that is del f del x is equal to 0, right? Okay, so now what is Euler's equation? The Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. The Euler's equation is, what is Euler's equation? Euler's equation is ddx del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. Okay, so this implies that del f del y, so therefore del f del y, so this is minus 2y, del f del y dashed, so this is 2y dashed, so del f del y, so this is minus 2y minus ddx of del f del y dash, that is 2y dashed is equal to 0. So that is minus 2y minus 2y dash means dy dx, so derivative of dy dx, that is d2y dx2. So ultimately what we get, that is y double dash plus y is equal to 0. So this implies that y double dash plus y is equal to 0. So that is the differential equation is d2y dx2 plus y is equal to 0. That means d square plus 1 into y is equal to 0. So this is the differential equation. Okay, right? So what is the auxiliary equation? Auxiliary equation will be m square plus 1 is equal to 0. So the auxiliary equation is m square plus 1 is equal to 0. Auxiliary equation is m square plus 1 is equal to 0.
that means m is equal to plus minus I. So the complementary function CF will be C1 cos x plus C2 sin x. Right hand side is 0, that is particular integral, so this will be 0. So therefore the general solution, that is y is equal to CF plus PI. CF is C1 cos x plus C2 sin x. So this is the solution of the Euler's equation. Okay, C1 cos x plus C2 sin x is equal to 0. Okay, so what are the boundary conditions? The boundary conditions are y0 is equal to 0 and y pi by 2 is equal to 1. Okay, so now from the boundary conditions, now y0 is equal to 0. Now y0 is equal to 0, that y0 is equal to 0. Okay, so that means when x is equal to 0, the the value of y is 0. So from this equation, that means we get 0, c1 cos 0 is 1, plus c2 sin 0, that is 0. So c1 is 0. Okay. Again from the second boundary condition, that is y pi by 2 is equal to 1, y pi by 2 is equal to 1. That means when x is equal to pi by 2, y is 1. X is equal to pi by 2, y is 1. X is equal to pi by 2, that is c1 cos pi by 2 plus c2 sin pi by 2. Cos pi by 2, that is 0, sin pi by 2, that is 1. So ultimately we get 1 is equal to c2. Okay? So the value of c2 is 1 and value of c1 is 0. So therefore y is equal to, c1 is 0, c2 is 1, that is y is equal to sin x. So we get y is equal to sin x. That means which option is correct? That is the corresponding Euler's equation have a unique solution. This satisfy the boundary condition. Just see, y0 is equal to 0, sin 0, that is 0, sin pi by 2, that is 1. So this solution satisfy the boundary conditions. So option B is the correct answer. Okay, right? Okay, so next problem. This question asks in GATE exam 2004, extremal for the variational problem. This is the functional integration 1 to 2 y square plus x square y dashed square dx satisfy the differential equation. So basically we have to solve the Euler's equation. Right? Okay, so here what is f? This is f. Here f is y square plus x square y dashed square, So this is f. What is Euler's? That is f is a function of x, y as well as y dashed. What is Euler's equation? The Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dashed is equal to 0. So this is the Euler's equation, right? Okay. So del f del y. So from this del f del y, so this is 2y. Okay. Del f del y dashed. So this is 0, that is x is constant, that is 2x square y dashed. Okay. So this implies that del f del y, that is 2y minus ddx of del f del y dash, that is 2x square y dashed is equal to 0.
So this implies 2y minus, so first x square fixed, so derivative of y dash, that is y double dash, okay, plus 2y dash fixed, so derivative of x square, that is simply 2x. So ultimately what we get, that is 2y minus 2x square y double dash minus 4x y dash is equal to 0. Okay, so dividing both sides by 2, what we get, that is y minus x square y double dash minus 2x y dash is equal to 0. Now multiplying both sides by minus sign, so what we get, that means x square y double dash, right, plus 2xy dash plus 2xy dash minus y is equal to 0. So this is the differential equation. Okay, that is x square y double dash plus 2xy dash minus y is equal to 0. So option A is the correct answer. X square y double dash plus 2xy dash minus y is equal to 0. Okay, this question asks in GATE exam 2004. Okay, any doubts up to this? ক্লিয়ার? টোটাল সমস্ত প্রবলেমগুলো 2005 টু দেখো, এখন সিলেবাস রিসেন্টলি গেটেড সিলেবাসে ক্যালকুলাসের ভ্যারিয়েশন নেই, বাট প্রিভিয়াস যে প্রবলেমগুলো আছে সমস্ত প্রবলেমগুলো আজকে অয়েলার্স ইকুয়েশন রিলেটেড সমস্ত টাইপের প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে, এই প্রবলেমগুলোই ভালো করে সলভ করো। নেক্সট ক্লাসে অয়েলার্স ইকুয়েশন, এখানে আমি আরেকটা জিনিস ডিসকাস করবো, হায়ার অর্ডার, দ্যাট ইজ ফাংশন, হায়ার অর্ডার ফাংশনালস। ওকে, সেটা আমি একটু পরে ডিসকাস করছি। সমস্ত যে প্রবলেমগুলো সলভ করতে করতে কনসেপ্টটা ডিসকাস করে দেবো। সো আমি যতটুকু যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি এই প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে। নেক্সট ক্লাসে অয়েলার্স ইকুয়েশনের উপর CSIR নেটের পার্ট বি MCQ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ MSQ টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। আপ টু দিস ক্লিয়ার? আপ টু দিস ক্লিয়ার? এনি ডাউটস? আপ টু দিস ক্লিয়ার? বোঝা গেছে কিনা? হ্যালো, up to this clear? Just write on chat box, please reply all. Up to this clear? Any doubt? যদি কোনো ডাউটস থাকে, যে প্রবলেম, যদি কোনো প্রবলেম ডাউট থাকে সেই নাম্বারটা আমাকে বলো, আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে, ওকে, চলো আমরা এখানে সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। ওকে, ঠিক আছে, চলো নেক্সট প্রবলেম। এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারো, দেখবে CSIR নেটের সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করো। গেটের প্রবলেম আমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে স্টেট এক্সামগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো। ইন দিস মান্থ আমি সমস্ত ক্যালকুলাস অফ ভ্যারিয়েশন ডিটেলসে আমি পড়াচ্ছি। সমস্ত ক্লাসগুলো খুব ভালো করে করো, একবার নোটসটা রেডি করে নাও, ফার্দার ফিউচারে জাস্ট নোটসগুলো ভালো ভালো করে একবার দেখে যাবে, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি যখন নেটের জন্য CSIR জন্য পড়াশোনা করেছিলাম তখন জাস্ট 1 ইয়ার মিনিমাম 10 to 12 আওয়ার পড়াশোনা করেছিলাম। ঠিক আছে, আমি যখন CSIR পড়াশোনা অলরেডি আমি সার্ভিস করতাম স্কুলে। ঠিক আছে, সো টাইম খুব শর্ট ছিল। ঠিক আছে, সো স্কুলে গিয়ে তো সবসময় ক্লাস থাকে না, রাইট? সো আমি কি করতাম, ধরো 2 থেকে 3টা ক্লাস নেওয়ার পর যে ডিউরেশন থাকে সেই টাইমে আমি স্কুলে একটা টেবিলে পড়াশোনা করতাম। ঠিক আছে, সো যদি ফোকাস থাকে তাহলে ডেফিনেটলি তুমি অ্যাচিভ করতে পারো, যে ফোকাস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। ঠিক আছে, আমি অনেক লেট করে, আমিও অনেক সময় পড়াশোনা, আমি অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিংটাই করছি, কীভাবে স্টার্ট করবো সেটা বুঝতে পারছিলাম না।
আর এখনকার যুগ তো অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। আমি তো প্রায় 10 ইয়ার্স বিফোর, মানে প্রায় 2015-এ আমি CSIR নেট উইথ GRF ক্লিয়ার করেছিলাম, ঠিক আছে। সো ফুল নিজে পড়াশোনা করেছিলাম, ঠিক আছে। সো ভালো করে পড়াশোনা করো। আমি সমস্ত দেখো, দুটো জিনিস মাথায় রাখবে, কন্টেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক। কন্টেন্টটা ভালো করে রেডি করে নাও, ঠিক আছে। আমি যা কন্টেন্টগুলো দিচ্ছি, যা মেটেরিয়ালসগুলো দিচ্ছি, খুব ভালো করে নোটসটা রেডি করো। ডেফিনেটলি তোমরা কেন পারবে না, অবশ্যই পারবে, ঠিক আছে। আমাদের সমস্যাটা যদি হয় জাস্ট একবার দেওয়ার পর হচ্ছে না, ছেড়ে দিই, এটা কখনো করা যাবে না, ঠিক আছে। 6 মান্থ পর দিক সার্ভিস না হোক, এক্সাম তো প্রতি বছর হচ্ছে না, ঠিক আছে। 4টে এক্সাম দাও, গেট এক্সামটা দাও, যারা ফ্রেশার্স গেট এক্সামটা দাও, যারা সার্ভিস, যারা এখনো ফ্রেশার তারা গেট এক্সামটা দাও, ঠিক আছে। CSIR নেটের জন্য যারা প্রিপারেশন নেয় তারা অটোমেটিক্যালি গেট কোয়ালিফাই করতে পারে, ঠিক আছে। যারা CSIR নেটের জন্য প্রিপারেশন নেবে তারা ডেফিনেটলি গেট এক্সাম ক্লিয়ার করবে। গেট এক্সাম দিয়েও IIT থেকে PhD করা যায়, ওকে। সো গেট যারা ফ্রেশার তাদের জন্য বলছি গেট এক্সামটা দাও, ঠিক আছে। বছরে একবার করে হয়, গেট এক্সামটা দাও। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বছরে 2টো নেট পরীক্ষা হয়, জুন এবং ডিসেম্বর, 3টে এক্সাম পেলে, প্লাস সেট এক্সাম ডিসেম্বর মাসে, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট এক্সাম ডিসেম্বর মাসে প্রতি বছরই হচ্ছে এখনো পর্যন্ত, স্টিল নাও। সো 4টে এক্সাম বছর দিতে পারছো, সো 4টে এক্সাম দাও, ঠিক আছে, ওকে। যতদিন না পর্যন্ত GRF পাবে ততদিন পরীক্ষা দেওয়া, GRF এর ফেলোশিপটা ভালো, অ্যাটলিস্ট প্রাইমারি স্কুল থেকে তো বেতন, মানে স্যালারি, মানে কী বলবো, স্যালারি বলছি কেন, ফেলোশিপটা অনেকটা বেশি আছে, সেটাতে ট্রাই করো। অন্ততপক্ষে 5 ইয়ার্স তো পাবে না, ঠিক আছে। যারা ফ্রেশার তাদের বলছি আমি, ইনিশিয়ালি 37,000 GRF, 2 বছর পরে যখন SRF পাবে তখন নিয়ার অ্যাবাউট 46-47 হয়ে যায়, ঠিক আছে, ওকে। যারা ফ্রেশার তাদের কাছে, তারা পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশিপ জানো এখন IIT গৌড়িতে আমার স্টুডেন্ট আছে, সে 70-80,000 পার মান্থ স্যালারি, পার মান্থ ফেলোশিপ পাচ্ছে, ঠিক আছে। ভালো করে যারা ভালো ছাত্র আর কি তাদের জন্য বলছি পোস্ট ডট করো, MSc কমপ্লিট করার পরে নেট পরীক্ষা দিয়ে যদি GRF পেয়ে যাও তো ভালো জায়গা থেকে PhD কমপ্লিট করো, ভালো জায়গা থেকে PhD করো, ঠিক আছে। এটাই বারবার বলার। সেখানে পোস্ট ডক্টর প্রচুর, অন্ততপক্ষে 2 ইয়ার্স তো ফেলোশিপ পাবে ইন দ্য ডিউরেশন। যারা ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছো তাদের জন্য বলছি যে সার্ভিসগুলো হবে সেই সার্ভিসগুলো এক্সাম দেবে, ঠিক আছে। সার্ভিস তো দিন দিন কম, এটা ন্যাচারাল ব্যাপার না, ঠিক আছে। আজকে থেকে 10 বছর আগে সার্ভিস পাওয়া অনেক ইজি ছিল, এখন তো আরও টাফ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মানে এই না যে হবে না, নিশ্চয়ই কারো না কারো তো হবে না। সে সিট 46 থাক বা 100 থাক, কারো না কারো হবে। সো ফোকাস করো, আর রেগুলারলি 2 আওয়ার্স করে ভালো করে পড়াশোনা করা। জাস্ট আমি যে মেটেরিয়ালসগুলো দিচ্ছি একটা বছর ভালো করে প্রিপারেশন নাও, তাহলে হয়ে। আর অলরেডি যারা মোটামুটি CSIR নেটের প্রিপারেশন অলরেডি নেওয়া আছে তারা জাস্ট কোশ্চেন প্র্যাকটিসগুলো করো, ঠিক আছে। এক্সাম দেখো এখন তো পুরো কম্পিউটার বেসড টেস্ট হচ্ছে, সো টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা টেস্ট সিরিজ রেডি করেছি এই কয়েকদিনে, মানে অনেকগুলো কোশ্চেন কিন্তু রেডি করেছি, আমি বসেছিলাম না, সমস্ত নোটসপত্র রেডি করেছি, কিন্তু আমি বলেছি আমি পড়াবো, ওকে। টেস্ট সিরিজ পুরো রেডি করে, যারা অলরেডি প্রিপারেশন নেওয়া হয়ে গেছে, একদম যেভাবে অনলাইনে এক্সাম দিতে হয় ঠিক সেমভাবে ওর জাস্ট সেমভাবেই ওইভাবে এক্সামটা দাও, সেম সিস্টেমে আমি করেছি, ঠিক আছে। জাস্ট ওপেন করে যেভাবে আমরা রিয়াল যে এক্সাম হবে ঠিক সেম ফিলিংসটাই ওখানে পাবে, যেভাবে প্যাটার্নে দেওয়া আছে। প্রচুর 125 কোশ্চেন, 125 প্লাস, নিয়ার অ্যাবাউট 127 প্লাস কোশ্চেন আমি দিয়েছি, মানে কোশ্চেন সেট, ঠিক আছে। সেই কোশ্চেন যাদের অলরেডি পড়া, যে টপিকটা পড়া হয়ে যাচ্ছে সেই টপিকটা ভালো করে এক্সাম দিয়ে দেখো, রিয়েল টাইম এক্সাম দিয়ে দেখো কত পাচ্ছ, যাদের অলরেডি কভার হয়ে গেছে, যে পুরো সমস্ত কিছু জানো। এবং প্রত্যেকটা সলিউশনের কোশ্চেনের সলিউশনটাও আমি রেডি করে দিয়েছি, ওকে, ঠিক আছে। সো ভালো করে যাদের অলরেডি প্রিপারেশন, ধরো ক্যালকুলাস অফ ভ্যারিয়েশন যখন ফুললি কমপ্লিট হয়ে যাবে, যে আমি একদম রেডি, তারপরে এক্সামটা দেবে, তাহলে তুই তোমার প্রপার জাজমেন্টটা বুঝতে পারবে। আর না পড়ে এক্সাম দিয়ে কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে। আগে ফুললি ভালো করে পড়ো, যে টপিকটা পড়া হয়ে যাবে পার্টিকুলারলি সেই টপিকের উপর এক্সামটা দেবে, ঠিক আছে। এরকম কখনো করবে না যে পড়োই নি বাস এক্সামটা দিচ্ছ, দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ওয়ে, প্রপার ওয়ে, ঠিক আছে, ওকে। চলো নেক্সট প্রবলেম। So next problem, okay, just see this problem. Extremals y is equal to yx for the variational problem,
integration 0 to 1 y plus y dash square dx. Just see here, f is a function of y and y dash only. That is, f is independent of x. Satisfy the differential equation. So basically we have to solve the Euler's equation. Okay. So here f is equal to, what is f? This is f. Here f is equal to, here f is equal to y plus y dash square. Y plus y dash square. So what is the Euler's equation? The Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. Okay, so del f del y, del f del y, del f del y, that is 2 into y plus y dash. Okay, so del f del y, so this will be 0, this will be 1. Okay, so del f del y is 2 into y plus y dash. So del f del y dashed, so this will be 2 into y plus y dash, again differentiation of this with respect to y dash, so this will be 0 and this will be 1. Okay, so del f del y, so this becomes del f del y, that is 2 into y plus y dash minus ddx of del f del y dash, so that is 2 into y plus y dash is equal to 0. So this implies to cancel, right? So that means y plus y dash, okay, minus dy dx, that is y dash, okay, minus derivative of y dash, that is y double dash is equal to 0. Plus y dash minus y dash cancel, so ultimately we get y minus y double dash is equal to 0. That means y double dash minus y is equal to 0. Right? So this is the differential equation. Y double dash minus y is equal to 0. So option B is the correct answer. It's a very easy problem. Okay. So next problem. Just see. On the interval, closed interval 0, 1, here the functional is this, integration 0 to 1 root over of 1 plus y dashed, this will be, this is not x, 1 plus y dashed square, 1 plus y dashed square root over of 1 plus y dashed square, okay, divided by x into dx with the boundary conditions y0 is equal to 1 and y1 is equal to 2. So we have to find the differential equation. Okay. Okay. So what is given here? Here f is a function of x and y dash only. This is f. So here f is equal to, here f is equal to root over of 1 plus y dash square divided by x. So this is f. Take. What is Euler's equation? Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. F is independent of y. F is independent of y, that means del f del y is equal to 0. F is independent, f is independent of y, y is absent, so that is f is independent of y, so del f del y is equal to 0. Take. Okay, so we have to calculate del f del y. What is Euler's equation? Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this implies that del f del y is 0,
del f del y is 0, right? So that means ddx of del f del y dash is equal to 0. So integrating, what we get? So integrating, we get del f del y dash is equal to constant. Integrating, we get del f del y dash is equal to constant. Suppose c is the integrating constant. So we have to calculate del f del y dash. So del f del y dash. So what is del f del y dash? So del f del y dash. So basically this is 1 plus y dash square to the power 1 by 2 divided by x, right? So n, so differentiation with respect to y dash, so x is constant, right? So n 1 plus y dash square to the power 1 by 2 minus 1, that is, this is minus 1 by 2 into derivative of this. So derivative of this, that means 2 y dash. Okay, so ultimately 2 to cancel. So what we get? We get y dash, that is 1 by x y dash divided by root over of 1 plus y dash square. Take, so this is del f del y dash. So this implies that del f del y dash is 1 by x y dash by root over of 1 plus y dash square. So this equal to c. Okay, so this implies that y is equal to c x root over of 1 plus y dash square. So this implies that y square, so this equal to c square, so this equal to c square x square into 1 plus y dash square. Okay, this is y dash. So y dash square, so y dash square is equal to c square x square. Okay, so this implies that y dash square is equal to c square x square plus c square x square y dash square. So this implies, taking y dash square common, so this will be 1 minus c square x square, so this equal to c square x square. Y dash square, so 1 minus c square x square, so this equal to c square x square. So option C is the correct answer. Okay, just see options. What we get? We get y dash square into 1 minus c square x square, so this equal to c square x square. Okay, so option C is the correct answer, right? Okay, any doubts? Clear? Just একটু কষ্ট করে টাইপ সি প্রেস করে দাও, বাস। রাইট হিয়ার ক্লিয়ার। যদি কোনো ডাউটস থাকে আপ টু দিস ইউ ক্যান আস্ক মি। আপ টু দিস যদি কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করো। জাস্ট রিপ্লাই এভরিওয়ান। বোঝা গেছে প্রবলেমটা? ঠিক আছে, ওকে, প্লিজ রিপ্লাই অল। একটু রিপ্লাই করতে খুব বেশি কষ্ট হবে না, ঠিক আছে? রিপ্লাই করে সবাই বুঝতে পারলে কি না? মিনিট। এক মিনিট জল।
আমি সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিটেলসে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, একদম ক্লাসেই পুরো নোটসটা রেডি করে নাও। যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছি ডেফিনেটলি কিন্তু তোমরা বোর্ড ওয়ার্কটা করো, ঠিক আছে? আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছি ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্কটা করো, কিন্তু যদি প্র্যাকটিস অলরেডি করা থাকে ভালো করে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ম্যাথমেটিক্স এমন একটা সাবজেক্ট যত প্র্যাকটিস করবে তোমাদেরই ভালো হবে, রাইট? ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। হ্যালো, ওকে। Okay, so let us consider next example. Just see this problem. The extremal of the functional, integration 0 to 1 y plus x square plus y dash square divided by 4 into dx with the boundary conditions y0 is equal to 0 and y1 is equal to 0. Okay, here the boundary conditions are y0 is equal to 0 and y1 is equal to 0. We have to extremize this functional. So here what is f? This is f. F is a function of x, y and y dashed. So here f is equal to, here f is equal to, here f is equal to y plus x square plus y dashed square divided by 4. Okay, what is Euler's equation? The Euler's equation is, that is del f del y minus ddx of del f del y dashed is equal to 0. So this is the Euler's equation. This is Euler's equation. Del f del y minus ddx of del f del y dashed is equal to 0. Right? Okay. So del f del y. So therefore del f del y. So this equal to 1. Right? Del f del y dashed. So this will be 0. So this will be 0. That is 2y dashed. That means y dashed divided by 2. Okay. So this implies that del f del y. So this is 1 minus ddx of del f del y dash, that is y dashed divided by 2 is equal to 0. So this implies that 1 minus 1 by 2 derivative of y dashed, that is y double dash. ठीक? So ultimately what we get, that is y double dashed. So this equal to simply 2, right? Y double dashed is equal to 2. Y double dashed means d2y dx2. So d2y dx2 is 2. What is our target? We have to find the
value of y, right? That is, we have to solve this differential equation, right? Okay, so now integrating. So integrating, we get, so that is y dashed is equal to 2x plus suppose a, where a is the constant of integration, right? Again integrating, that is y is equal to 2 into x square by 2, that is simply x square plus ax plus b. So this is the solution. This is the solution of Euler's equation. Okay, by solving Euler's equation, we get this: y is equal to x square plus ax plus b is equal to 0. Now, with the help of initial conditions, we have to find the values of a and b. So what are the initial conditions? The initial conditions are y0 is equal to 0, right? So now y0 is equal to, that means when x is equal to 0, the value of y is 0. So this implies that y is 0, x is 0, that is 0 plus b, that is simply b. So we get b is 0. And from the second boundary conditions, again y1 is equal to 0. So this implies that when x is equal to 1, y is 0. From the y is 0, so 0 is equal to, x is equal to 1, so 1 plus a plus b, right? So b is 0, that means a will be minus 1. So a is minus 1, b is 0. So what is the solution? Therefore y is equal to, y is equal to x square plus ax, a is minus 1, plus b is 0. So y is equal to x square minus x, right? So y is equal to x square minus x. So this is the answer. So option D is the correct answer. Y is equal to x square minus x, right? So which option is correct? So option D is the correct answer. Clear? Okay. So next problem, just see this problem. It's very important. The possible values of alpha. We have to find the value of alpha. For which the variational problem integration 0 to 1 3y square plus 2x cube plus into y dash dx. It is given that this is the boundary condition y alpha is equal to 1 has extremals are minus 1 0 0 1 minus 1 1 minus 1 0 1. So basically we have to find the value of alpha for the following functional. It is given that it has extremal, that is the solution satisfy the boundary conditions. Okay, so here f is equal to, what is f? Here f is this, right? So here f is equal to, here f is equal to 3y square plus 2x cube y dashed plus 2x cube y dash. So this is f. Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is the Euler's equation, del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is Euler's equation. So this implies that del f del y. So what is del f del y? Del f del y. So this is 6y, right? Del f del y dashed, del f
del y dashed, so this is 0, that means 2x cube. Take, okay. So del f del y is 6y minus d dx of del f del y dash, that is 2x cube, is equal to 0. So this implies 6y. So derivative of x cube, that is 3x squared. So 6x squared is equal to 0. That means x squared is equal to y. Y is equal to x squared. So this is the solution. Now it has extremal, that means it satisfies the boundary condition, right? A function will be extremal if the solution satisfy the boundary conditions. So here it has extremal, that means the solution must satisfy these boundary conditions. So what is the boundary conditions here? Here y alpha is equal to 1, right? Y alpha is equal to 1. That means when x is equal to alpha, y is 1. When x is equal to alpha, so alpha square, y is 1. Getting my point? Y alpha is equal to 1. That means when x is equal to alpha, y is 1. X is equal to alpha, that is alpha square, y is 1. So alpha square is equal to 1. That means alpha is equal to plus 1 or minus 1. So which option is correct? The values of alpha will be plus 1 or minus 1. That means option C is the correct answer. Okay, clear? Option C is the correct answer, right? Okay. Up to this, any doubts? Any doubts? কার কোনো সমস্যা? Any problem? Any problem? Up to this, any doubts? আমি ডিটেলসে সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি, একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি। সো ভালো করে প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে। যদি কোনো ডাউটস থাকে জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স, যে প্রবলেম ডাউট আছে কোশ্চেন নাম্বার ইজ গিভেন হিয়ার, ঠিক আছে? কোশ্চেন নাম্বার ইজ গিভেন হিয়ার, ওকে? যদি কোনো প্রবলেম আপ টু 9 পর্যন্ত যদি কোনো প্রবলেম থাকে জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স, আই উইল এক্সপ্লেইন এগেইন, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমি ডিটেলসে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, ওকে? যদি কোনো ডাউটস থাকে, যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো, জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স এভরিওয়ান প্লিজ। ওকে, ওকে, চলো তাহলে, আই থিঙ্ক সবার কোনো প্রবলেম নেই। চলো নেক্সট প্রবলেম। Next example. Suppose here the functional is integration 0 to 1 f is a function of x, y, dy, dx. dy, dx means y dashed. So f is a function of x, y, y dashed. Satisfying the boundary conditions, y0 is equal to 0 and y1 is equal to 1. Okay. Where f is continuous second order derivatives with respect to its arguments and unknown function y possesses two derivatives everywhere in the open interval 0, 1. If the function depends only on x, if the function f depends only on x and dy dx,
if the function depends only on x and dy dx. That means here it is given that f is independent of y. It is given that f depends only on x and y dashed, right? If it is given that f depends on only on x and dy dx, that means y dash. Okay, so we conclude that f is independent of y. It is given that f depends only on x and y dash, then the Euler's equation is an ordinary differential equation in y, in which the general solution is either first order linear equation, first order non-linear equation, second order linear equation, second order non-linear equation. Okay, so f is depends only on x and y dash, so f is independent of y. Since f is independent of y, so therefore we conclude that del f del y is equal to 0, right? So what is the Euler's equation? Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So del f del y is 0. So ultimately we get ddx of del f del y dash is equal to 0. So integrating we get del f del y dash is equal to constant, suppose c. Okay, so this is a, in general, so this will be a first order linear differential equation. This will be a first order linear, this cannot be non-linear. This is the first order linear differential equation. Just see, you can check this. Suppose আগের দিন জায়গা কোথায় লিখেছিলাম, একটু দাঁড়াও আমি বলছি, একটা প্রবলেম নিয়ে দেখালে বুঝতে পারে ভালো, প্রবলেমটা পাচ্ছি না আমি। Just see this problem. See this problem. Here, f is independent of y, right? F is independent of y. Del f del y is equal to 0. This solution becomes this. So this is the first order linear differential equation. So if f is independent of y, so we get a first order linear differential equation. So option A is the correct answer. Okay, next problem. See this problem. Here the variational problem is integration 0 to 1, this is the functional,
integration 0 to 1, that is 1 y plus d2y dx2, that means y double dashed. Okay, here the functional is given by, integration 0 to 1 y plus d2y dx2, that means y double dashed. Okay, here the functional is y plus d2y dx2. d2y dx2 means y double dash. Just see, when functional dependent on higher order derivatives. Note this, functional depends on higher order derivatives. That means suppose f is a function of x, y, y dash, y double dashed. F is a function of y, y dashed, y double dashed. This is the functional integration, suppose x0 to x1, x0 to x1, okay, x0 to x1, right, x0 to x1, this is x0 to x1. So then this functional to be extremum is that del f del y minus ddx of del f del y dashed, ddx of del f del y, ddx of del f del y, okay, ddx of del f del y plus d2y d2 dx2 del f del y dash is equal to 0. Note this, okay, sorry একটু ভুল লিখেছি আমি, এটা y dash হবে, তাতে বলছি এটা গন্ডগোল মনে হচ্ছে। del f del y minus ddx of del f del y dash, okay, plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to 0. Okay, del f del y minus ddx of del f del y dash minus plus d2 dx2 del f del y double dash. Okay, note this. So the functional this will be extremum is that the necessary condition for the functional to be extremum is that del f del y minus ddx of del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to 0. Suppose f is a function of x, y, y dashed, y double dashed. ঠিক, প্রিভিয়াস যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম, so that is f is a function of x, y, y dashed, right? So in that case Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dashed is equal to 0. So here f is a function of, if f is a function of x, y, y dashed, y double dashed, then this functional will be extremum is that del f del y minus ddx of del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to 0. Okay, so note this, the necessary condition for the functional to be extremum is that this. Okay, note this, right? Okay, so come to our problem. So here what is f? F is y plus y double dashed. F is a function, if f is a function of x, y, y dashed, y double dashed, then what is the equation? The equation will be, that is also called Euler's Poisson equation, that is del f del y, right, minus ddx of
del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to 0. Okay, so if is a function of, if f is a function of x, y, y dash, y double dash, then this is the Euler-Poisson equation, right? Okay, clear? This is, you can say this is Euler-Poisson equation. Okay, Euler's okay, so here f is independent of, here f is independent of y, f is independent of x, f is independent of x, that is del f del x is equal to 0. F is a function of only y and y dash, so f is independent of x, right? F is independent of y dash also, that is del f del y dash, del f del y dash is equal to 0. F is a function of y and y double dash only, so f is independent of x as well as f is independent of y dash. Okay, so we get del f del x is equal to 0, del f del y dash is equal to 0. So this implies that del f del y, so this implies that del f del y, right, minus del f del y dash is equal to 0. Okay, del f del y double dash, so this is 0, del f del y dash is 0 plus d2 dx2 del f del y double dash, del f del y double dash, so differentiation of this, so differentiation of this del f del y double dash, that is 1, right? And del f del y, del f del y, so this is also 1, right? Okay, so del f del y is 1. Okay, this is 0, del f del y dash is 0 plus d2 dx2 del f del y double dash, so this is 1. So ultimately this is 0, so what we get, 1 is equal to 0. So this is absurd, which is absurd, right? Which is not possible, which is absurd. So we conclude that the given functional has no extremal. We get this 1 is equal to 0. So this is not possible. So the given functional cannot admit any extremal. Okay, so no extremal. So option D is the correct answer. We see that 1 is equal to 0, so which is absurd. So therefore we conclude that the given functional cannot admit, can admit no solution. Okay, so that is the given functional has no extremal. Clear? So the given functional has no extremal. Cutting my point? The given functional, the given functional has no extremal. The given functional has no extremal. So if f is a function of x, y, y dash, y double dash, so we have to apply this result, that is del f del y minus ddx of del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to 0. Okay, the necessary condition for the functional, integration x0 to x1, f is a function of x, y, y dash, y double dash dx, is that del f del y minus ddx of del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to
0. Okay, that is functional depend on higher order derivatives. So we apply this formula, right? Okay, clear? Up to this, any doubts? কোনো ডাউটস আছে? বোঝা গেছে প্রবলেমটা? প্রবলেমটা কি ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো? দেখো সমস্ত প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি, সব প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করবে, তাহলে নেক্সট দিনের কোনো প্রবলেম তোমাদের অসুবিধা হবে না। আই থিঙ্ক যত প্রবলেম করবে তত বেশি ভালো, ঠিক আছে? এইটুকু বোঝা গেছে, হ্যাঁ কি না? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে কি না? হ্যালো, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে নাকি হয়নি? রিপ্লাই অল প্লিজ। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? concept clear? Okay. Okay, chalo, next problem. Okay, so let us consider next example. See this problem, the extremum of the functional integration 0 to 1 dy dx square, what is given? Integration 0 to 1 dy dx, that is y dash square plus 12xy into dx. We have to extremize this. F is a function of, if f is a function of x, y, y dash. So what is the Euler's equation? Euler's equation is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is Euler's equation. This is Euler's equation, right? F is a function of x, y, y dash. Suppose if f is a function of x, y, y dash, y double dash, then we have to apply the formula del f del y minus ddx of del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash. Okay, if f is a function of x, y, y dash, y double dash, that is higher order, so we have to apply this formula del f del y minus ddx of del f del y dash plus d2 dx2 del f del y double dash is equal to 0. Okay, so here what is f? So for this problem, here f is, this is f, y dash square plus 12xy, so this is f, right? So here f is equal to, what is f? Here f is equal to y dash square plus 12xy. So del f del y, so del f del y, so this equal to, that means 12x, right? Del f del y dash, so this will be 2y dash. Okay, del f del y, so this is 12x, and del f del y dash, so this is 2y dash. Okay, so del f del y, so this is 12x minus ddx of del f del y dash, that is 2y dash is equal to 0. Okay, so that means dividing both sides by 2, that is 6x minus derivative of y dash, that is y double dash is equal to 0. So ultimately what we get, that is y double dash is equal to 6x, that is d2y dx2 is equal to 6x. Okay, now simply integration. So integrating, we get y is equal to, so integrating we get, so integrating we get y dash, that is dy dx, so 6 into x square
by 2 plus suppose integrating constant is a. So that is y dash is equal to 3x square plus a. We have to find the value of y. That is, we have to solve this differential equation. Okay. So again integrating with respect to x. So again integrating, we get y is equal to 3 into x cube by 3. That means simply x cube plus ax plus b. So this is the solution. This is the solution of this differential equation. Okay. Now, what are the boundary conditions? The boundary conditions are y0 is equal to 0 and y1 is equal to 0. So first boundary conditions, from the first boundary conditions, now y0 is equal to 0. This implies that when x is equal to 0, y is 0. When x is equal to 0, y is 0. So x is equal to 0, that means this is 0, this is 0, that means b. So we get b is equal to 0. From the second boundary conditions, y1 is equal to 1 and y1 is equal to 1. So this implies that y1 is equal to 1, right? That means when x is equal to 1, y is 1. X is equal to 1, y is 1. So 1, x is 1. So 1 plus a plus b. It is what we get, b is 0. So this implies a is also 1 cancel, that is a is also 0. So ultimately a is 0, b is 0. So therefore y is equal to x cube. So this is the required extremal. So y is equal to x cube. So which option is correct? So option C is the correct answer. This question asked in GATE exam 2005. Okay, clear? It's easy problem. So next problem, the extremal for the functional integration x0 to x0 to x1 x y dash plus y dash square. So f is a function of x y y dashed. So Euler's equation, that is del f del y minus ddx of del f del y dashed is equal to 0. So here what is f? So this is f. Here f is equal to, here f is equal to x y dashed plus y dashed square. So this is f, right? This is f. Okay, so what is Euler's equation? Euler's equation is that is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So del f del y. So therefore del f del y, so this will be, here f is, here in f y is absent, that is del f del y is equal to 0, right? Del f del y dashed, so this will be x plus 2y dashed, x plus 2y dashed. Okay, so this implies that del f del y is 0, right? Del f del y is 0. That means what we get, that is ddx of del f del y dash is equal to 0. So this implies that ddx of del f del y dash is x plus 2y dash, right? X plus 2y dash. So x plus 2y dash is equal to 0. That means differentiation of the, that is 1 plus 2 derivative of y dash, that is y double dash is equal to 0. So ultimately what we get, that is y double dash is equal to minus 1 by 2. Y double dash is equal to minus 1 by 2. So this is the differential equation.
Okay. Okay, now we have to solve this differential equation. Okay, so integrating, we get del f, that is y dashed is equal to minus 1 by 2x, okay, plus suppose integrating constant is c1, okay. Again integrating, that is y is equal to x integrate, that is x square by 4, that is minus x square by 2, so this will be x square by 4 plus c1x plus c2. So this is y is equal to x minus x square by 2, y is equal to minus x square by 4 plus c1x plus c2. So this is of the form this, okay, that is y is equal to minus x square by 2 plus c1x plus c1c2, it doesn't matter, plus c1x plus c2. Okay, so this is the answer. Option D is the correct answer. Clear? So which option is correct? So option D is the correct answer, right? Okay. Any doubts? কোনো doubts আছে? Any problem up to this? আর 2004 পর্যন্ত কমপ্লিট করে দিলাম। I think up to this no doubts. হ্যালো, বোঝা গেছে কি না? ক্লিয়ার অর নট বলো। Is it clear or not? Write on chat box, everyone. Is it clear? টায়ার্ড হয়ে গেছো নাকি? 2 ঘন্টা মিনিমাম ক্লাস নেব, 1.5 থেকে 2 ঘন্টা ক্লাস নিতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা তো বসে বসে ক্লাস করছো, হ্যাঁ? আমি যে কনস্ট্যান্ট 2 আওয়ার্স স্ট্যান্ডিং অবস্থায় আছে, তো টায়ার্ড হলে হবে? রিপ্লাই করো সবাই, বুঝতে পারলে কিনা? এনার্জি নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, টু আওয়ার্স ক্লাস, তো যারা স্কুল টিচার আছো তারা তো 1 ঘন্টা তো মিনিমাম ক্লাস নিতেই পারো, তাই না? তোমরা নিয়ার অ্যাবাউট 45 to 50 মিনিটস তো ক্লাস করাও। ওকে, চলো আমরা লাস্ট আর দুটো প্রবলেম আছে, তাহলে গ্রেডের সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। আই থিঙ্ক তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আমি, ঠিক আছে? এই টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে থাকে, তো আরও নেক্সট আরও হায়ার প্রবলেমগুলো আমরা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? টোটাল 6 to 7 লেকচারের মধ্যে ক্যালকুলাস অফ ভ্যারিয়েশন কমপ্লিট করবো। সো ডিটেলসে আমি করেছি, ইচ অ্যান্ড এভরি প্রতিটা পয়েন্টস আমি নোট করে দিচ্ছি, যাতে তোমরা ডিটেলসে শিখতে পারো। আমি তো আরও ফাস্ট করাতে পারি, কিন্তু আমি সেটা করছি না কিন্তু। ওকে, আমি চাই যে পুরো ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লাসের মধ্যে হয়ে যাক, ঠিক আছে? ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। আর কি ভালো বলবো, একটা বলবো। ওকে, okay, so next problem, the functional, here the functional is integration 0 to 2, okay, integration 0 to 2 y dashed square plus 6xy plus x cube, okay, into dx. We have to extremize this functional.
Okay, I is a function of y. Okay. What are the boundary conditions? The boundary conditions are y0 is equal to 0 and y2 is equal to 2. Can be extremized on the curve. So basically we have to solve the Euler's equation. Okay. So here f is a function of just see x, y, y dashed. F is a function of x, y, y dashed. So what is Euler's equation? What is Euler's equation? F is a function of x, y, y dash, that is del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this is the Euler's equation. If f is a function of x, y, y dash, if f is a function of x, y, y dash, then del f del y minus ddx of del f del y dash plus g2 dx2 del f del y double dash is equal to 0, right? If f is a function of x, if f is a function of x, y, y dash, then the Euler's equation is this del f del y minus ddx of del f del y dash is equal to 0. So this, so what is f here for this problem? Here f is equal to y dash square plus 6xy plus x cube. So therefore del f del y, so therefore del f del y, so this is 0, this is 6x, okay, differentiation partially with respect to y, del f del y dashed, so this is 2y dashed, getting my point, del f del y dashed, so this is 2y dashed. Okay, so del f del y, so this is 6x minus ddx of del f del y dashed, that is 2y dashed is equal to 0. So this implies dividing both sides by 2, that is 3x minus derivative of y dashed, that is y double dashed is equal to 0. So ultimately what we get, y double dashed is equal to 3x, that is d2y dx2 is equal to 3x. We have to solve this differential equation. So integrating, we get dy dx is equal to 3x square by 2 plus integrating constant. So integrating we get, okay, so integrating we get dy dx, that is y dash is equal to 3 into x square by 2 plus integrating constant, suppose a. Again integrating, so what we get, that is y is equal to, so this is 3 by 2 x cube by 3 plus ax plus suppose integrating constant is b. So ultimately we get the solution of the differential equation is y is equal to x cube by 2 plus ax plus b. Okay, so this is the solution of this differential equation. Now the boundary, with the help of boundary conditions, we can find the values of the arbitrary constants a and b. What are the boundary conditions? y0 is equal to 0 and y2 is equal to 2. So now y0 is equal to 0. Now y0 is equal to 0. So this implies that when x is equal to 0, y is 0. Y is 0 when x is equal to 0. So 0 is equal to, this is 0, this is 0. That means simply b. We get b is equal to 0. And from the second boundary conditions, again from the second boundary conditions, that is y2 is equal to 2. So this implies that when x is equal to 2, y is 2. Y is 2 when x is equal to 2. 2 cube, 8 by 2, that is 4 plus 2a plus b. Here b is 0. So this implies that 2 minus 4, that is minus 2 is equal to 2a. That means a is equal to minus 1.
So A is -1 and B is 0. So therefore the solution becomes, so therefore y x, that is y is equal to A is -1, A is -1, right? A is -1 and B is 0. So x cube by 2 minus x, x cube by 2 minus x. So x cube by 2 minus x. So that means 2y is equal to x cube minus 2x. So 2y is equal to x cube minus 2x. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay. So what we get? We get 2y is equal to x cube minus 2x, right? Okay. So I think clear. Okay, so next problem. It is given that an extremal of the functional integration a to b f is a function of x y dy dx, that is y dashed. F is a function of x y y dashed. These are the boundary conditions. y1 ya is equal to 1, that is when x is equal to a, the value of y is y1, and when x is equal to b, the value of y is y2. Satisfies Euler's equation, which is in general is a second order linear differential equation, is a non-linear order differential equation, it admits a unique solution satisfying the condition, may not admit a solution satisfying the condition. Option D is the correct answer. May not admit a solution satisfy the given condition. Okay. Euler's equation does not give always a solution. For example, just see this problem. Euler's equation does not give the solution. Okay. So option D is the correct answer, right? Okay. So আজকে that is basic to advanced গেটের সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিলাম from the topic Euler's equation and higher order functional এর উপর প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিলাম। সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। তো যদি কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করো। ক্লিয়ার? মোবাইলটাই সুইচ অফ হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছে সবাই? রাইট অন চ্যাট বক্স। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Is it clear to everyone? Reply all. Is it clear? Write on chat box, please. Reply all. Reply all. বোঝা গেছে কিনা? সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি। Reply all, please. বোঝা গেছে? Concept is clear? সো নোটসটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, তোমরা যা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দেখো, আমি একটা চ্যানেল লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এখানে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসক্রিপশনে চ্যানেল লিঙ্কটা পেয়ে যাবে, সেখানে গিয়ে জয়েনটা করে নাও। আমি ওখানে লিঙ্ক পিডিএফ নোটসটা আমি শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। সো আজকে গেটের সমস্ত প্রবলেমগুলো, অয়েলার্স ইকুয়েশনের সমস্ত টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিলাম। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আমি সিএসআইআর নেটের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। সো বাড়িতে ভালো করে এটুকু দেখে নাও, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, গুড নাইট। নেক্সট ক্লাস স্যাটারডে 9 PM, 9 PM, 9:30 হতে পারে, একটু লেট হতে পারে,
ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম 30 মিনিট লেট হবে, আমি তোমাদের গ্রুপে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জানিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ঠিক আছে, ওকে, সো থ্যাংক ইউ, বাই, গুড নাইট।